Talofa tamiti. Wa mai o tau le nei vaenga le aso. Talitonu o lo manuia pe o tau whanau. O tatou le songa i le aso nei. O le awha pea na tatou talatala noa ai. O mata i tuwina. Nisi vaenga o le si o manga whale nā tua. Pei o le ngata i whali. Our lesson for today, we will be talking about the inshore marine environment or ecosystem and how it is important to you and me and our country as a whole. O nisi la nei o tatou learning outcomes, lava peona o tatou au titiloma tatala noa i le nei aso. Our first learning outcome is for us to describe what a marine environment is. We need to describe what a marine or an inshore marine environment or ecosystem is. For our second learning outcome, we will be looking at some of the ways that we as a nation help develop these natural environments or natural habitats. So those are our learning outcomes for our lesson today. Aile amatalia tatou lesona e au lava ona tāpena o tōl whanau wa aisau peni, wa aisau api. Wha mau mau lalon vaenga e te iloa, te lelo na tāua mo oe ai misa i o tatou lesona. O se ata whatai taina le ta maiti o le si o manga whale nā tūra o le ngatai whale. Or marine environment ecosystem. That's just a snapshot of what a marine environment ecosystem looks like. Ele whaauta tole sona. Le siwanga ta wale is to defining the key terms. Al vaenga le ta ona tato titiloi. E tato te malamalama tili le learning outcome is to look up the definitions of the words that we find difficult to understand. So olo knowing LTTilo tono learning outcome po lea se upu e va ai te whaafengatai te oe. Ia ono whaila ia la o lau research po lau ngaluang. Ala le lau tamwhesa idi no na winga o upu e moswate tainga pe o le inshore marine. Amama lama tātou le winga o le nei upu. Ia atono ia inisi o nai mama lama. Ia a onisi fo e le mama lama. So what you do is to find yourself a dictionary, afa pele ese dictionary, so ele telefoni, ma wa ai le website le Google, e te aluatua i lunga, sau ato le mau information se whatau i le inshore marine. Environment, well, o le sota inga na, o le tato upulena umatu, ma le upulea, environment o le si o manga, o le kako topic, o le inshore marine environment, and then ecosystem. O le ecosystem la. O le isi lea i tu a inga, le isi lea upu po le term, in whenta tu avea ile environment. Which is a similar la le environment or the ecosystem. Develop, o le ati nae, po le toe whaia wha lei. Okay, o le upu mua marine. O le ale wing o le nei upu marine. Anything or things that is found in the sea and ocean. Or anything or things that are related to the sea and ocean. Atu whaatasi la ia whauinganga ne. O na mōnola ele no tato definition of marine. Marine is anything or things that are found or related to the sea and ocean. Okay? Only inshore. Inshore is simply an area of the sea or ocean that is close to the shoreline or coastline. Mawai mai la tamiti lata lea. Olono winga la ole inshore. O se vaenga pe vaenga lea. Anga atoa lea
o le Sami e lata i le talawhātai po le coastline. O le coastline pe a fasilita maiti, this is the coastline. Le area lea le ngata ai le Sami ai a mata ai le pa umatutu. Ia o fōringa foi lana o le atunu ulunga o le map o le vaenga le ngata ai le Sami ma le vaenga le a mata ai le lau ele. That's the coastline of that island. That's what they inga. So inshore marine atu whaatasi la le inshore ma le upu marine. On le mōlola ele o tatou definition there. Anything or things found or related to the sea and ocean that are close to the shore. Anything or things that are found or related to the sea and ocean that are close to the shore. O lono winga vai, o mea umai tau te wai tau tamaiti o mea umai maua i le o ngā Sami, e lata mai le whongai le vai ngā umala na e mwhenta tau whapea. That's the inshore marine environment. O le se o manga lana, o le ala a whapea o na whai ele tatou talatan loanga. E le nei aso, na e tusi e toile a ulea. O mai le upulea ecosystem. Ecosystem is made up of two words. The first one, eco, comes from the Greek word oikos, meaning environment. The word system is a set of things working together as part of a mechanism or process. Tu whātasi. On the moa lola ia lea o le kako definition there. An ecosystem is a place where living things interact with non-living things. Okay? O no inga. O le si o manga lea. Inventa tu wapea. E ngā lulu e whaatasi ai ia mea e ola po po manu. Living things. And non-living things po mea le ola. Okay? Ne la tatou tatano atili ai as we proceed with our lesson. E o le si atale tamaiti e whaawhaingo fie ai na tatou mamalama i le winga o le upu lea. Interact. Interact na e tewa ai li o e lua nai ai. Ia e whesopua o lona winga. E iai le tāu o living things i non-living things. E vo i le tāu o non-living things i te tonu le soifuanga o mea e ola. Okay? O leisi ngoa e mawhaina o na tatou taua ai ia nei mea o living things. They are the biotic factors in a environment and the abiotic or non-living things. Toe au maila le ata lea, se I tatou wawa ai ai. Oa ni e sota inga po oa ni anga sota I o le si o manga whalana tu ran whaon tatou mai tau ina mai le ata le tamaiti. From your observation, can we classify what we can see into two parts? Okay. Lasau baai. Lasau mai tau mai. Oani mea olo e vai mai e tono le ata lea. Le lei. O na ye le ato le ia mai si mea ola pe o le tia nai tu mai nā. Ia aile ngatai lea. Olo iai fo ia la au. O vao. Ia o iniseti si mea ia vai toi tātou. The background na tu mai ia ato la au titele. Ai ala me le ola. O le vai. Water is a non-living thing. Ia o le vao e ola ile palapala. O le noinga le palapala. E te tau na mo e tonu ia maa.
So those are some of the non-living things that we can, yeah, that's a log. Yeah, those are some of the non-living things that we can, see and observe in this picture. They are interacting with one another. E whaamoemoe leia I le vai e o lai. E whaamoemoe fo I manu whelelei mo manu vai wha I le vai e whenua. Awa fo ila le taimi e mate ai pe ua pe le manu. Po pe manu nei. I ona toi fo ila I le o latou tino I le ele. Ma mau ai mea ai ala au. And so life goes on and this cycle goes on as well. Al meta ua tauna I lo tātou tamaiti o anga so tai nei o le si o manga. O le ata le tamaiti. Le ata o se ainga. Ia, le e tamaiti o le whatu a whiala me le tae au. Ia, o le ala e maa nawa tamaiti le airflow. That's one example of an interaction. Le wā tātou ma le si o manga whalanatu. O le maa nawa ina le tātou I tono le o keseni. Ia e maa nawa atu ai po ina atu I whafo le kāponi. Le e whaonga ina le la au. Mo alatou me ai. O le ata le so ane ai. O le ata le teni titi le o le la langa pia o se au polpola. Ia, o le isi le interaction. Tātou te whaonga ina me o le si o manga. E whai ai whaatino ai tātou ngā luenga tau lima. Moswa taita inga. Ia, e whai e fo le whale. Vaenga uma o le whale. Ia, o vaenga na o mai le I le si o manga whale natura. Ia, ma le ata leo tamaiti nei. Ia, o au le lei a le ata leo tamaiti. There are different types of ecosystems. Now what forest ecosystem. To name a few, e le na o le tasi e whaisi tele o ecosystems po environments. Grassland, on the desert, the tundra, freshwater, and lastly to our inshore marine ecosystem. Okay? The inshore marine environment ecosystem. O se ata whataitaila nata maiti. Of what an inshore marine environment or ecosystem looks like. Falling o se ata whataitai. E whaai lo mai ai, le anga so tai lea peona o ta ua. Awa ai le ata lea tamaiti I le tama loa lea. Awa ai mai tamaiti I le ata lea o le tama loa lea. O le ale ne nā mea te el tama loa. O le waa, ai, o le ata lea o lea. O lana ofe whaangota. Ia, ne la ai eri a lea. O le isi ata lea. O le tangata le modu I lalo le sami. Ia ma le tele o manu o loo maua to tonu o mea ola. To lo le upu manu. Sorry, se le manu. O mea ola o loo maua to tonu o le sami. O ia o le sami voita mai te maua ai la au. Mai le tūle o le tatawata. Ia, o la au nei o le tonu o sami. An example of some of the plants that grow under the ocean or in the ocean are seaweed. Yeah, o mo me o limu. O limu e ola tonu o sami. So, yeah, ai vele le atole nuu le ta milo mai o ia fale. Yeah, mala aula e ola le talfatai. O lona winga o le neinu, ia e wha moe la tau lea. I le ngātai fale a wale tau singa o aso uma. Moswa te inga pēr fua le ata le wa ai tātou. So, o mai la le inshore marine ecosystem, it's not as simple as you think. Peo whate te inga, alusa tau mai moanga I le sami, po o se tae lenga sami, po le tau te whau tui, po le alava le tau whaiwala e whai.
Na e whaapea la ia lea, o le inshore marine ecosystem la lea le sau no mai le whaiaonga. Ai, o le tali o le vaenga lea, e le na o le tasi se tu a inga inshore marine ecosystem. Yeah, we have the beach, we have the matawhanga. O le matawhanga o le si lea vaenga, o le si o manga lea whaalangata I whale. E se hoi la ia mea e ola, ia I le vaenga o le ngata I whale. E mwhaiana sau le lau mei, e li le one, ma tuu ai ona fua se e tulou. Ia whana nau mai ai isi lau mei, ia matoia ngai atu le sami, ma wha awau le soifuanga. O nei mea ola. O le kupa, o le paa, ia e tafa whao, ia o peo se whate I ta inganga, ma se ata whawhingo whiena. Of some of the organisms that thrive on the beach. Po nungo le neone. O le la au leo le tongo, e le na o le tasi se tu ai ngā tongo. What you can see is one species of the mangrove plant. The mangroves are very important. Mangroves are a very important ecosystem. It's a type of inshore marine ecosystem that is very important for not only fish, not only the different species of fish and marine life organisms, but also e te leifulona o ngā ine soifuanga o tātou ia so uma. So se teimi awa noa lo tau whea o ngā ontou taltala noa tini la ia le mau ili. Ia vāenga e tā uaile nei la au. E pole tongo. Coastal marshes, ia, o le tele o tātou, pe whaale fia isi si o manga lea, ai ono le manongi, e whaale leile manongi o le taufusi. Peita iane, o le isi lea vaenga le inshore marine, e ese le tā ua. Ona e eifo ia mea ola, e whaamoe moe I lea I tu ai ngasi si o manga e ola ai. Pela rwha te inga o le ia leo le tuna. O I a vai, e maua I te tono le, e maua I tono le taufusi. Whapena hui la I le vau e ola ai. Ia, ele ola I sesi amea, na o ia le taufusi e tele na le lei ele ola anisi ola au. O le ata lea tamaiti, o le ata leo o le a au, na tau wa ai ei tamaiti. Ia, e whelanu wai. Ese umai tu ai ngā amu. E o foi la ia ma mea ola e no foi le vaenga. O le se o manga, ese uma. So, e te le foi lona sao, e le soifuanga o tātou ia so uma. Sisila mai tamiti le ata lea. That is an example of some of the marine protected around our country, around Samoa. O sa fata, yeah. So se taimi e wa ai tātou le ise map. Whenever you come across a map, you don't just read through the ingoa o whilingoa o lo I nunga le map. Ai au ti tino tātou vaenga le o le map, vaenga le ese le tā watamiti. O le vaenga le tā e whaingoa ina o le legend, po le ki o le map. So se tangata lai fia malama le map, e mua o nā ngai I le ki. E loe tātou, okay, o le melan moana lea. That's the lagoon. So this is where the lagoon, this feature of the inshore marine environment can be found. Yeah, o le lagoon, e uta fua manono, wha solo mai ai, in the talawhātai, o le tui mātu o polu. Se ia o mai e pia, e palolo deep. Yeah, palolo deep lea. O le tui tono le taulanga. O le matamatangi, ne iai ia le pata, po le atua le pata. Ia o lo iai whenala tu whaasao po le marine protected area.
a part of vaisingano ia le I vaenga le savai ia masa fatala okay ia o le reef flat o le aula the reef slope o le vaenga le tua to le au wa mata ona loloto okay ai se mea lai ona ta ua no tatou taumawhai e ati nae ia tatou inshore marine environments po o le ngatai whale okay vaenga mua it's a source of food. Our inshore marine environment is where we get food from. Nona lua, we get energy resources from. And then 3, we get mineral resources from our inshore marine environment, from our marine environment, sorry. That is the fish market. On tatou market te oia I Savalalo. Ngwawa aila I eita mai tila mana I oia ia. Yeah, o le ia, it's healthy. That's one good thing about eating fish. It's healthy. Le se fo marolo ina le ai o apa tuna, o apa eleni, e sili atu le tamau a inga ma le nutrients e maua mai I le ia ano le ia pe a whai imen tau sami. O le soi la vaenga le a laina whaapea o le tatou mātai ai o le ia. O le matai ai o le Samoa le ia. Whaatau le whangusea, whaatau le ofulimu ia ma peini tungane ia. O na maua e la ele o tatou tupe. O le isi lea maketi o lalolangi. O le lalolangi atoa. E matua e milionea tangata la tau te atina ea le nei a vaenga o le si o manga whanana tua o le ngatai whale. Is fish. Fish is very expensive in some countries, and so it's a major income for other countries. Ia malisi vaenga tā ua ia le ngatai whale. It's o le tātou wanga nuu lea. It's our way of life. O tātou tangata Samoa. E tele na nonofo le ngatai whale. Tātou te nonofo le tala whātai o upolu, whapena hoi lai sa vai, o apolima e maisi motu. E tātou te nofo I le tala whātai, e lono winga. E tātou te wha moe I le ngatai whale e mō mai ai le tausinga o aso taitasi pēla whātai tainga o le alo le tamā e alo e whangota, e alo le tina e whaile sea, ia mau mai, ona whaiela le tausinga, I te manatu o aso ia, o le malo losi o tangata Samoa, ona ele I ai tonu o lato system, I le telo o awhiringo. Processed foods, processed meats, everything. O le teimi nei, ia ua lapo po ala to tele o tangata, ona le ai mea ai nei tu aisa. Okay, so those are some of the benefits of relying on our inshore marine environment. Some of the energy sources that we can get from the marine environment is for the tainga le Australia, malolosi o le tide, to turninga turbines, mamawai generate le power, generate le power, mamawa mai le malosi fa electricity, e ala I le fa onga ina le o le sami, ma le malosi o le tatafe o le sami, ia mamawa le electricity, ata mai tangata I le vaenga o le lalolangi, ele I o mea tātou. Thermal energy, ele taitai o mai sa mo le vai. But o leisi lea malo si anga mo mai le ngatai whale, mo mai le sami, ma le marine. So thermal energy, wha mo le vela, o lo wa peona mo mai te tono, tono le sami. Mo wha o ngā ina scientists mo mai le energy. Okay, wind energy, o waenga nei te loe familia ai tamiti alei pata, tamiti vai loa alei pata.
ono la lato nulo ye ia ta pilipili ni ia pou umi nei tolpe lua fa moe ai le savili ta avili mau ai le tise on tatu o mai rola ele mineral resources sand and gravel mo so te inga o le onione maniso ma mo me le sami o le masima o le maale o le limestone o le phosphate o le isi lea ingredient po o se vaenga tawa e mwhai ona fausia ai lea fertilizer le whaonga ina le au whai whatoanga whaale le ai le ola o me to o ala ni vaenga o lo o mawhai e tātou o nā ti na e ai ia le se o manga whaale nā tua lea o le ngatai whale vaenga mua national parks. National parks, those are large areas or natural areas that is untouched by human impacts or changes. No vaenga ni o se o manga se ono o ia le ia ni suinga e whai e tangata. Le ala e whaasaola ia o whaasao te tele nei ale malo e male atinu. Le ala ia le ata lea tau mate meita meiti o me le tūlea. Te loe tauna familia ai tamiti whale a lili ma tamiti si umu. Ia, o le pui lea. O le pui o le tatou national park lea. This is one of our national parks and one of the areas that we conserve and is one of very popular sites for tourism. Nature reserves. Ia ava pe te no foi pia ia o te loe te mamalama le ata lea. Nature reserves are areas of land or sea that are made into reserves or protected areas to conserve and manage the living things in their natural environments. Ia okay la o palolo deep the marine reserve o lo tu I le fato taulanga tu I pia le reserve lea. Ia e wha moe. Ia tue whaalelea ia amuma au o le vaenga o le sisiamo. It's very unique ecosystem and it's le monta to taltala noai. It's very useful to us, not only in the now generation, but also the later generations. Managed watersheds, rivers, areas in the natural environment that are also preserved for enough water for drinking. Mo mai le paua. Ia, le I vaisi kano. Ia, ma le waitafe le fulua sou. Lo whaonga ne mo ai ia le paua. O lo o maltemni, o lo tafe pele vai le fulua sou. Conservation areas are areas been organized and managed by village communities and families. Latala letamiti. This is taken from Wata'a, mangrove areas. As you can see, the smaller mangroves are starting to bloom and starting to grow. And then there's the bigger mangroves, the taller mangroves. And there you have it. Mota'a Mangrove Conservation Project in 2021. Le lako sign there. And then some of the, the funding from our foreign donors. Ia po la tau ia lo mo mai na tatou tupe whangai oi ia fuafuanga. Village agreements, conservation programs that is organized and managed by villages and communities and families also. Pela le protected coastal lowland forests. Like this one. This is tungtunginga le vaenga lea. Previous one is rainforest at Falealupo. Olata lea o pu e mai lungo le canopy walkway le o Falealupo.
Nei si ata lea o le walkway lea leo so I lunga o le right on the edges. I think this is taken from Tungtonginga or in areas like Tungtonginga. Our fisheries reserves. Ia po whaasao nei o loo inu mawhio anga. Whailasi tele o tatou whaasao nei. Our fisheries reserve is supported by foreign aid and funding programs. Moni whataitainga o sawaiel whanga o lo ila tu whaasao o vaisala lai whaasao sa pali ma le tele o nuu tono la tunu wa ila tatou leata lea. Fish reserves na e whaali mai le ki. Ia, na e lan mumu. Lan moana reefs. Pio sa whata lea. Ia, fish reserve la ia o lo iai teimi nei I tono la tunu. Okay? Ang teimi whai au mea anga. Ia na wa ino la ile le ata le o anu mawhio anga ia le iai le dots mumu lea. Those would be the fish reserves po whaasao. Nisi waianga o sites of tourism significance. Ia, le ata leo le lava field I oi sale aula. That can be attractive scenery for tourists to visit. Since we're on lockdown due to COVID-19, hardly any tourists come and visit our country nowadays. And that goes for all tourist sites in the Pacific. Ia, peita iane, olo le iata tau tulisi olo whiwa I tono au sa morteimi nei. Ia, ole au whengasolo ai. Ia, e o maia mawhi vaenga nei. Ia, eno nofo ai. Ia, mamata mata. I le lefo I tu ainga sio manga whaale natura. To wrap up our lesson for today, first we have already talked about some of the key terms and concepts. To name a few, we've already talked about ecosystem, how it relates to you, what are the different parts of the ecosystem, what are the different types of ecosystem. Okay, we have also talked about the environment and some other key terms. Okay, we also talked about the different types of ecosystems that exist today. Like, for example, our focusing ecosystem, which is the inshore marine environment. Lea na tātou talatala noai, po o wāwa e ngau le nei, si manga whaale nātua. A o afo I ona wāenga, e tā ua ailo tātou puipuia. And lastly, we talked about the many ways that we can help develop and maintain such an ecosystem. Rono winga, lea na tātou talanoa, I au wala ese, e na whaiona tātou pui aile nei oa whaale nātura, po le nei si o manga whaale nātura. And that is our lesson for today. I hope you have learned something new and something of value today, especially when you think about our inshore marine environment. But stay tuned for our next lesson, especially for our Year 10 geography students, which we will be talking about how different people have their own perspectives and have different perceptions about a specific environment. Olisia tātou le sona tamaiti, ia tātou tūritu loa I leisia tātou episode nela po e atu. O le whapeona tātou talatala noa ai. I manatu ese o tangata, e whatatau isi o manga ese. As for now, tō whāsoi fua.